untuk the first few slide ni, just a bit of a review. Can you identify based on a real specimen dekat mana operculum, gill arch and gill filaments? Can you identify where is the operculum, gill arch and gill filaments? Kenapa tak mute? Okay. Okay. Boleh label mana-mana satu ya. Gambar kiri pun boleh, gambar kanan pun boleh. So gambar sebelah kiri tu, tujuan saya letak gambar sebelah kiri tu adalah untuk bagi sort of bila kita tengok dari jauh, position dia dekat bahagian kepala ikan. And then right under the cheek, quote unquote cheek of the fish, and then bila kita the cheek of the fish, dia punya cover pipi dia tu kita panggil operculum, and then right underneath operculum kita nampak dia punya gills. Okay, very good. And then the very thin brushes, red brushes tu, berus-berus halus warna merah tu adalah apa kan? Apa lagi tak jawab? Let me see. Okey, semua dah jawab. Okey, tak ada siapa label sebelah kiri ya. Tak apa, tak ada masalah. Memang kiri kanan pun gambar yang sama. Beza dia zoom in, zoom out saja. Okey, so I would argue that one yang Nisa label ni adalah satu labeling yang sangat baik. Okey, sebab gill arch tu ialah pada lengkuk warna putih tu, dan gill filaments, okay, position gill filaments betul, okay. Cuma label operculum belum betul lagi. Okay, label operculum is still not correct. Sekejap ya. Sebenarnya semua orang punya operculum pun tak betul lagi. Label operculum. Okay, where is the operculum? Operculum is the cover of the gills. Boleh cari tak? Boleh guna gambar sebelah kiri untuk cari operculum? Okay, good. Okay, that is the correct position for operculum, which is the white flap on top of the gills. Okay, white flap over there. Cuba tengok dekat Google Meet. Saya pamerkan dekat situ gambar jawapan semua orang. Position majority of you adalah betul. Okay, Atirah kena kalih sikit kamu punya magnifying glass warna hijau tu ke atas sikit. Okay, so bila kita dah kenal which one is operculum, gill arch and gill filaments, and we know that on the surface of the filament are bumps called lamella. Okay, bumps ada bonggolan lamella. Let's take a look at breathing mechanism of fish. Lengkapkan dulu sementara kita tunggu azan pertama habis ya. Okay, this one. Salah. I have to mute from here.
Okey, baik, azan pertama pun dah habis. Azan pertama Isyak dah habis. Kita sambung discussion. Alright. So, as you can see here, okay, dalam rajah ni dia ada label gill cover, kan? Gill cover tu adalah operculum tadilah. Okay, quote unquote pipi ikan. Okay, gill cover tu quote unquote pipi ikan. So, bila kita tengok kat sini, uh, okay, when the mouth opens, okay, when the mouth opens, kita tengok pada rajah tu, kita nampak ada air lalu, kan? Kenapa air boleh lalu? Sebab when the mouth opens, the floor of buccal cavity lowered. Buccal cavity tu adalah satu ruang di dalam selepas rongga mulut. Okay, it is a cavity available after the mouth area. Okay, dan betul-betul di bawah lantai ruang buka cavity ni ada muscle. So muscle ni dia boleh bergerak ke atas dan ke bawah. So dalam kes ini muscle ni menarik floor of buccal cavity tu ke bawah so that the volume of opercular cavity daripada kawasan buccal cavity sampai ke ruang yang ditutup oleh operculum tu. Okay, opercular cavity tu maksud dia ialah rongga yang ditutup oleh operculum. So with the when the buccal cavity floor is lowered, macam kamu tulis lowered, jadi seluruh ruang opercular cavity tu becomes enlarged. Okay, so the size of the opercular cavity becomes larger. Okay, dalam bahasa biasa kita boleh juga cakap macam tu, ya. The size of opercular cavity increases. Ayat lain kita boleh guna untuk describe. At the same time, opercular valve maksud dia ada satu valve antara cavity pergi ke gills. So this particular valve close. Jadi air akan terkumpul di dalam ruang between the two operculum tu. So since the volume atau since the size of opercular cavity is enlarged, dalam erti kata lain volume dia increases, the volume has become larger, therefore the pressure in the cavity reduce atau decreases pun boleh. Macam yang ditulis oleh Nisa ni, decreases pun boleh Nisa, tak ada masalah. Okay, so disebabkan pressure inside the cavity is decreases, water outside is higher pressure, so water can can move into the mouth through the buccal cavity. Okay, so syarat dia ialah kita kena bagi cavity tu high in volume, low in pressure. So untuk bagi high in volume, opercular cavity, the floor of buccal cavity lowered so that the volume is increases, pressure decreases, water from outside move into the mouth. Okay, kita tengok pula bila exhalation. Okay, bila exhalation, sekarang ni what happens next? Okay, sekarang ni kita nak kurangkan volume of the buccal cavity. So what are the mechanisms to reduce the volume of buccal cavity which subsequently increases the pressure of buccal cavity? Apakah mekanisme dia?
Okay, let's see your submissions over here. Okay ya, sambil-sambil kamu lengkapkan tu, sambil-sambil tu saya explain, okay? So, Alhamdulillah, just now we have discussed when we want to change the volume of buccal cavity, we change the position of the floor of buccal cavity. Okay, so sekarang ni kita nak bagi volume tu kecil. So, the floor of buccal cavity is raised. Okay, so when the floor of buccal cavity is raised, the opercular cavity become smaller. Therefore, water is pushed through the gill lamella. Sebab itulah bila air tu membasahi gill lamella, gaseous exchange between blood and water occurs through diffusion. Cara saya explain ni is another way to explain the same thing ya. Ini step yang kamu tulis ni adalah seperti step yang dicadangkan oleh buku teks. Step yang saya cerita ni ialah step yang similar, tapi saya ubah sikit dari segi saya sebut dulu floor of buccal cavity raised, opercular cavity becomes smaller, and then water enters through the gill lamella. Kenapa mouth kena closed? Sebab sekarang ni pressure dalam buccal cavity tu tinggi. Jadi air akan ditolak ke semua arah. Kalau mouth open, nanti air tu terkeluar pula ikut mouth. Dia tak pergi ke, ada yang pergi ke belakang, pergi ke operculum, membasahi lamella, tapi ada yang tertolak ke arah keluar daripada mulut kalau mulut tak ditutup. Sebab itulah dalam mekanisme ini mouth should be closed so that water will flow, will be pushed one way towards the gill lamella. So since the water that enters the mouth atau that enters the buccal cavity tadi is high in oxygen concentration, therefore gaseous exchange between blood and water occurs. Apakah gaseous exchange dia? Oxygen from the water enters the blood in the lamellae and carbon dioxide in the blood capillary inside the lamellae will diffuse into the water. So when because of this mechanism where the volume of buccal cavity reduce, the pressure in it becomes higher than the pressure outside, the water flows through the opercular valve. Tadi dia melalui lamella kan, right after lamella it will go out of the operculum. Nampak tadi kita tengok dalam gambar tadi, operculum tu boleh dibuka dan ditutup, boleh ditutup rapat dan boleh dibuka to enable water to flow out of the operculum to the back to the environment. So that particular water yang keluar daripada kawasan operculum tadi yang telah membasahi lamella tadi is now rich in carbon dioxide. So gaseous exchange dalam ikan has already completed. So sebab itulah kita nampak bila ikan buka mulut, operculum dia tutup. Bila ikan tutup mulut, operculum dia buka. Okay, dia kena selang-seli. Okay, good job everyone. Ya saya, silakan tanya. So kan air tu dia ikut operculum tu kan? Yes. So maksudnya the water macam pergi belah kiri dan kanan dekat belah operculum tu lah. So tak ada ke air macam go through ikan tu, macam dia pergi dekat perut ikan tu? Kalau ada, what will happen to that water? Dia perut ikan tu kembung ke macam mana? Oh, that is a good question. If you do the dissection of fish, right after the gill section tu dia ada sort of valve. So bila air tu ditolak keluar daripada kawasan gills, that particular valve will close to prevent water to enter the stomach area.
So stomach area untuk fish ni very small. Kawasan kalau kita siang ikan, kita akan nampak satu kawasan lubang kecil yang dalam tu ada perut ikan, usus ikan dan sebagainya lah. So right before that dia ada sort of the opening has a sort of valve, tak silap saya. Tapi saya bercakap ni is not true for all species. Ini kita cakap pasal ikan in general. Kalau kita pergi spesifik macam ikan keli ke, ikan haruan ke, dia dah lain sikit. So saya berharap saya menjawab soalan Nisa. Faham cikgu. Alright, that is a good question. Thank you for the question. Okay anak-anak, selepas ni saya discuss about breathing mechanism in frog. Tapi dekat sini saya bagi kamu draw, you can draw on this particular slide. Tak perlu nak nak fill in the blanks apa-apa. Saya cerita and then you can highlight any parts that you want lah. Okay, any parts that you think is the essential keywords. Okay, essential keywords for this particular explanation. So untuk breathing mechanism of frog, kita tak discuss pasal exchange in skin, kita hanya discuss pasal exchange in the lungs. Okay, so untuk frog, the air enters the frog's cavity through the nostril. Udara masuk melalui nostril, mouth kena tutup. Mulut tutup, nostril buka. So, macam mana nak paksa udara masuk ke dalam nostril? Cavity in the nearest to the mouth, ruang yang paling dekat dengan mulut tu, nama dia ialah bucopharyngeal cavity. So this particular cavity is the one that needs to be adjusted, dia punya volume, dia punya pressure, so that udara tu boleh ditolak ke sesuatu arah lah, sama ada nak nak suruh udara tu masuk ke dalam cavity tu atau nak suruh udara tu pergi ke belakang, pergi ke lung. So kita kena adjust, katak kena adjust the volume of bucopharyngeal cavity. So this is the mechanism. First, the floor of bucopharyngeal cavity is lowered. Okay, is lowered. Pada masa yang sama, the glottis is closed, the mouth is also closed. So, because of this increase in volume, air pressure inside the bucopharyngeal cavity lowered. Betul lah, lowered. Okay, atau air pressure decreases. Bila air pressure dalam bucopharyngeal cavity decreases, air will enters the nostril. Sebab air in the environment is high pressure compared to the air inside the bucopharyngeal cavity. Saya ulang. Bucopharyngeal cavity, the floor is lowered. Mulut tutup, mouth is closed. Glottis is also closed. Because bucopharyngeal cavity has increased in volume, the air pressure inside the bucopharyngeal cavity atau mouth cavity is lowered atau decreases. Therefore, air from the outside will enter the nostril and fill up the cavity. Sekarang cavity dah penuh dengan udara, kita pergi ke gambar yang kedua. So gambar yang kedua, okay, gambar yang kedua, semua tutup. Semua yang dekat luar ni tutup. Mulut tutup, nostril pun tutup, glottis buka. The floor of bucopharyngeal cavity naik. Okay, raised. So when it is raised, the volume of bucopharyngeal cavity decreases. The pressure inside bucopharyngeal cavity increases. It will push the air inside bucopharyngeal cavity through the glottis into the lungs.
Okay, sebab itulah nostril dengan mulut kena tutup. Nanti udara tu kan sedang ditolak. So kalau kita tak tutup, kalau frog tak tutup, nanti udara tu keluar pula balik, keluar balik ikut nostril, ikut mouth. Tak boleh lah. Kan kita nak buat gaseous exchange ni. Okay, now let's take a look at the third picture. So at the third picture, the frog's lungs is a bit different from ours because it has the ability to contract on its own. Tak perlulah kena ada intercostal muscle contract ke, diaphragm contract ke, tak perlu. Dia tu bukan macam kita punya mechanism. So when the lungs of the frog contract, volume decreases, air pressure increases. Therefore, the air in the lung will move from the lung to the cavity to the nostril out into the environment. Sebab tadi ada high pressure inside the lungs, and then also with the combination of abdominal pressure. So, itulah proses inhalation and exhalation in the frog. Udara kena masuk dalam bucopharyngeal cavity dulu, transit dekat situ, and then baru bucopharyngeal cavity tolak udara masuk ke dalam lungs. Tapi bila sekali lung contract, udara tu terus keluar pergi ke nostril. Tak ada kena transit dekat buccal cavity. So up until now, do you have any question about frog? Boleh tulis juga dekat slide kamu tu, nanti saya baca. Okay, terus tulis dekat slide tu kalau nak tanya apa-apa. Atau if you want to highlight any part, kata cikgu part ni kenapa ya, atau highlight part ni kenapa ya. Kalau ada nak tanya. Setakat ni okey ya, boleh follow Alright. Saya risau juga sebab frog ni dia ada nama-nama lain kan. Macam tadi nama buccal cavity. Sekarang nama bucopharyngeal cavity pula. Beza dia dekat sini, frog buccal cavity dengan pharynx sebab dia pakai lungs. Kita dah belajar dulu lungs ni dalam respiratory system, bukaan sebelum trachea tu adalah pharynx kan. Sebab tu nama dia bucopharyngeal, buccal cavity dengan pharynx. Yang ikan tadi buccal cavity dengan operculum, pipi gill cover dia. So sebab itulah nama dia sebab itulah dia tak kata bucopharyngeal, dia kata opercular cavity sebab ruang tu majoritinya ditutup oleh operculum. Tapi basically the concept is almost the same. Okay, untuk breathing mechanism of humans ni, okay, there are 3 steps that involve the intercostal muscle, the rib cage and the diaphragm to work together to change the volume and the pressure of thorax cavity. Can you complete this flow chart to show how rib cage, intercostal muscle, diaphragm work together to change the volume of thorax cavity? Okay. Macam mana tiga-tiga ni bekerjasama untuk mengubah suai isi padu thorax cavity dan subsequently mengubah pressure inside the thorax cavity.
Okay, Alhamdulillah, I can see um, you are basically reflecting on what you have learned masa kamu form 3 dulu. Memang ini adalah upgrade sikit saja daripada apa yang kita belajar masa form 3. Okay, very good. So let's see from your submissions. Okay. So bila kita mulakan dengan breathing mechanism in humans, kita cerita pergerakan rib cage, kita cerita pergerakan diaphragm dan kita cerita juga pasal intercostal muscle. Kita sentiasa cerita intercostal muscle dulu ya anak-anak, sebab muscle that causes the bones, our rib cage ke, our nanti kita belajar dekat tangan ni ada humerus radius dengan ulna. Tulang humerus radius ulna ni boleh bergerak disebabkan oleh contraction of the muscles of our bicep and tricep. So sebab itulah kita sentiasa cerita otot buat apa, baru tulang pergi mana. Okay, nanti kita akan belajar movement, support and locomotion and support. Itu konsep yang sama kita akan guna. Therefore, that is why we start our story, our mechanism with explaining external intercostal muscle contract, internal intercostal muscle relax. Therefore, the rib cage move upwards and outwards, and at the same time, diaphragm will also contract, causing it to move downwards jadi flat. Bila jadi flat, volume of thorax cavity, kalau kita tengok pada gambar memang nampak lagi besar ya volume dia tu. So bila volume bertambah, pressure berkurang. Volume increases, pressure decreases. Therefore, this will cause the air in the environment which has higher atmospheric pressure started to move into our nostril straight to our thorax cavity. Sebab situ pressure dia rendah. Alright. Let's take a look at exhalation. Saya pergi ke bawah. Besarnya tulisan dia. Suka cik tengok. Okey, tulisan Atira. Okey, bagus Atira. Dari jauh saya boleh nampak. Okey, mari kita lihat idea Atira untuk exhalation. Tak apa Atira, saya boleh faham dan saya boleh nampak jawapan Atira dengan jelas sekali. So, terbalik dengan exhalation, sekarang ni intercostal muscle pula contract. So bila satu contract, satu akan relax. Sebab itu kita panggil muscle ni sebagai bersifat antagonis, berlawanan ya. Bila satu contract, satu relax. Sekarang intercostal muscle contract, external muscle relax, causing the rib cage to move downwards and inwards. Bukan saja ke bawah, tapi masuk ke dalam. Okay. Sebab itu kena ada dua-dua perkataan ini. At the same time, when the diaphragm relaxes, it becomes a dome shape because it curves upward. Dia melengkung ke atas sebab dia kita nampak dia bentuk kubah sebab dia melengkung ke atas. So therefore anak-anak, kita nampak kat situ the volume has been reduced. The volume decreases. And then the pressure at the same time, this will cause the pressure inside the thorax cavity increases. This pressure anak-anak push the air inside the lungs out of the lungs through the nostril to the environment. Okay, ini cerita ni form 3 kita dah belajar. Okay, cerita ni form 3 kita dah belajar. Mari kita tengok dua soalan yang berkaitan dengan gaseous exchange ni. The first one is what we have learned on Friday, which is the respiratory structure. Sorry Halis. Halis tengah update lagi ke? Halis boleh update dulu? Are you okay Halis? Sorry. Yes, cikgu. Tak apa. Tak apa. Dah update dah? Habis dah? Okay, kejap. Let's see.
Okey, dah habis tapi kena bawa ke kiri ke kanan sikit. Okey, adjust dulu. I give you another 20 seconds. Okay. Okay, Halis. Okay, I can see that you have finished. Okay, anak-anak mari kita pergi ke slide 10 balik. Ini yang kita discuss hari Jumaat lepas mengenai respiratory structure of a grasshopper. Can you explain how the body cells receive oxygen from the air? Gunakan semua struktur-struktur yang ada ni. Ada spiracle, ada body cells, and then apa structure kat tengah-tengah yang ada gelang-gelang tu, nama dia apa? Kan? Lepas tu structure yang gelang-gelang tu ada pecahan pula. Hujung dia ada fluid pula kan? So what is it? What is the structure? Okay, naming the structure yang terlibat pun bagus untuk kita include dalam jawapan. And how does the mechanism occurs? Okay, teruskan. Oh, besar lah pula. Okay, saya kecilkan sikit. Alright. Okay, Alhamdulillah, I can see that you guys are on the right track ya. Bagus, memang saya setuju. Bila kita nak cerita pasal breathing mechanism ni, mesti ada structure yang volume dia increases kan. Dan bila nak ubah sesuai volume ni, kita gunakan masa apa. So I can see that all of you, most of you have started with abdominal muscle
relax. Okay. Kalau kamu tak mula dengan abdominal muscle relax, tidak mengapa. Saya akan tengok kamu punya struktur ayat. Okay. As long as walaupun kamu sebut abdominal muscle relax tu kemudian, as long as kita nampak dia punya cause and effect, the cause is abdominal muscle tu relax, effect dia ialah volume of the trachea, atau effect dia ialah pressure inside the trachea decreases. Okay dah, tak ada masalah. Okay, asalkan cause and effect dia, hubungan cause and effect tu jelas lah. Abdominal muscle relax, pressure inside trachea decreases. Itu dia punya kombinasi. Kamu sebut macam mana, position dekat mana, tak mengapa asalkan ayat tu jelas. Okay. So, and then kita juga boleh cakap at the same time, bila abdominal muscle tu relax, ada dua perkara yang berlaku lah. Air pressure in the trachea decreases and at the same time spiracle open. So ada 3 poin kat situ ya. Spiracle open, kalau sebut spiracle open pun boleh dapat. Okay. Okay. Now let's see. And then kita ada 3 poin kat situ ya. Markah ada 3 kan? Okey, apa lagi idea yang boleh kita bagi tahu? Bila condition dia kita dah bagi tahu apa tadi? Abdominal muscle relax, trachea punya pressure decreases, spiracle pun dah buka. Barulah kita cerita air will enter into the trachea through the spiracle. Okay, air will enter. Apa-apa ayat yang menunjukkan udara tu masuk ke dalam trachea melalui spiracle seperti yang dicadangkan oleh Najwa, Atira, dan okay, most of you pun tulis macam tu. Widat pun tulis macam tu. Okay, so jawapan yang saya tengah pamer di Google Meet ni, okay ya. Okay, ini adalah ayat yang sedikit bahaya sebab ayat kamu menunjukkan saya faham dekat sini macam pressure decrease dulu baru abdominal muscle relax. Dia punya cause and effect tu terbalik ya. So boleh tak ayat yang kedua tu abdominal muscle relax tu kamu letak sebagai first, lepas tu semua ayat selepas tu dia akan make sense. Okay, letak ayat kedua tu jadi ayat first. Okay, saya private message ya. Ayat kedua letak jadi ayat first, baru nampak hubungan cause and effect yang jelas dan make sense. Okay, I send it to you right now. Hopefully you get my message and change the position of your sentence ya. Sikit lagi tu, the idea is there already. Dia punya tertib tu kurang sikit. Kena betulkan sikit lah. Alright. So, okay. 1, 2. Okay, Halis dah dapat 3 marks. Nisa. Okay, boleh. Nisa pun dapat 3 marks. Atira boleh dapat 3 marks. Okay, Najwa pun dapat 3 marks. Okay, Widat pun 3 marks. Alia pun boleh. Okay, Rosham pun okay, tambah sikit je lagi Rosham. Bagi tahu, tutup ayat statement kamu tu dengan air enters the spiracle to the trachea. Okay, air enters the spiracles to the trachea. Okay, lepas tu habis dah, settle dah. Okay, penutup yang sangat baik.
Okay anak-anak, the next part is an application question, soalan aplikasi berkaitan dengan human breathing mechanism. Take a look at this question. The diagram shows a stage in human respiration process, and the problem is the diaphragm cannot function. Can you explain how this situation will affect breathing mechanism? Sekarang diaphragm cannot function. Apa jadi pada breathing mechanism specifically during this stage? Secara spesifiknya semasa peringkat ni. So dia ada dua level kat situ. Kamu kena identify ini level inhalation ke exhalation. And then work on your answer within that context. Okay? Apa kesan dia kepada inhalation ke exhalation? Right? Okay, let's see your submissions. Okay. Okay, I like the way you think. You can see that in the diagram, it only mentions diaphragm cannot
function. So you clarify lagi dalam jawapan, you said diaphragm cannot contract. I like the way you think. That is good. Okay, kamu clarify lagi, diaphragm will not contract. So that is 1 point for you. That is a good point. Sebab dalam soalan dan dalam rajah dia tak cakap pun cannot function tu apa benda kan. Okay, so that is point 1. Okay, and then ingat ya, kita cerita balik apa kerja-kerja yang tidak boleh dilakukan oleh diaphragm. Kan sebab ini soalan bentuk negatif. So before this we discuss about diaphragm will do this, do this, do this. Now because it cannot function, because it cannot contract, subsequently apa tidak berlaku, apa tidak berlaku, apa tidak berlaku. This is how anak-anak kita jawab soalan bentuk negatif. Okay. So number 1 you already mentioned. Kalau kamu tak sebut apa yang saya sebut point-point ni, tak ada masalah ya sebab point dah ada banyak. Any of the 3 points I mentioned here as long as dia ikut tertib ya. Okay, so apa tadi, diaphragm muscles cannot contract. That is very good answer ya, very good. Okay, and then point number 2. Okay, bila bila diaphragm muscle cannot contract, it cannot move downwards and become flat and horizontal. Boleh. Okay, point number 2. Point number 3, kita kena jelaskan dari segi peranan dia yang sama ada in terms of volume or in terms of changing the pressure. So tadi second kita dah bagi tahu dia tak boleh move downwards, dia tak boleh jadi flat. Salah satu ya, kamu tak sebut sama ada kamu sebut tak boleh move downwards atau cannot become flat. Okay, point number 3, no change atau less change in volume. Okay, no change atau less change in the volume of thorax cavity. You can also say less change atau no change in the pressure of thorax cavity. Okay, itu kira point yang keempat. Okay, and then semua masalah ni menyebabkan ultimately apa? Susah untuk apa? Susah untuk ini point 5 lah. Basically most of you already got the 3 marks. Okay. Gases exchange will not occur tu saya akan simpan dulu. For me personally, kita cakap gases exchange bila ada gambar alveoli, baru kita sebut pasal gases exchange lah. Ini hanya semata-mata pasal the changes in thorax cavity punya capacity kan. So mungkin kita fokus kepada capacity tu dulu. Kemudian baru kita cerita pasal gases exchange. So apa tadi? Bila semua ni berlaku, akibatnya susahlah untuk bernafas. Oh, okay. I can see there is a slight difference from between you guys and my students in section 9. My student in section 9 dia pergi ke overview dulu. It is harder to breathe. Semua tadi majority student saya jawab susah untuk bernafas. Tapi for you guys go step by step, ultimately susah nak bernafas. Okay, I can see you have 2 different ways in explaining your answers and both are correct. Tak ada masalah, bagus. Okay, so as to summarize, tadi diaphragm cannot contract, point 1, point 2, diaphragm cannot move downwards to become flat, point 2, point 3, therefore less change, kurang perubahan atau no change, tiada perubahan in volume of thorax cavity, less change atau no change in the pressure of thorax cavity. As a result,
as a result, it is harder to breathe. And okay, boleh, saya boleh terima kalau kata less gaseous exchange tu, tapi put it at the back, belakang-belakang sikit. Point tu tak salah. If the same question is pushed to 5 to 6 marks, mesti point gaseous exchange tu diterima. Tak ada masalah ya. Less gaseous exchange occur. Betul tu, betul. Tak ada masalah. Cuma kita nak specify in terms of volume tu dulu kan. Okay anak-anak. Now, Alhamdulillah, we are going to 8.3 right now, which is the gases exchange in humans. Alang kepalang tadi ada yang sebut pasal gases exchange kan. So when we talk about gases exchange anak-anak, the gases exchange depends on difference in partial pressure. So apa dia partial pressure? Partial pressure adalah the pressure of certain types of gases in the in a certain environment. For example, dalam tekanan udara kita sekarang, katalah tekanan udara kita sekarang ialah 101.3 kilopascal. So 101.3 kilopascal ni because it is the combination of partial pressure of oxygen, nitrogen, argon, water vapor and also carbon dioxide. Sebab tu kita panggil, kalau kita nak cakap pasal oxygen saja, so we talk about partial pressure of oxygen. If we want to talk about carbon dioxide, we say partial pressure of carbon dioxide. So, since we are talking about partial pressure of gases, so when we talk about diffusion of gases, kita tidak gunakan istilah concentration ya. Kita tak kata area with high concentration. No. Kita guna istilah partial pressure. So when the area has high partial pressure of oxygen, for example, oxygen will diffuse to an area with low partial pressure of oxygen, for example. So it goes down partial pressure gradient. Macam kita cerita simple diffusion kita cakap pasal concentration, tetapi kita sekarang cakap pasal pertukaran gas. So we use a better atau more accurate term which is partial pressure. Okay, mari kita tengok di sini anak-anak. Dalam diagram ni kita dapat lihat dekat mana pulmonary artery, dekat mana pulmonary vein. What do you think? How do you compare partial pressure of oxygen dalam pulmonary artery? Tinggi ke rendah? Dalam pulmonary vein, tinggi ke rendah? Macam mana pula partial pressure of carbon dioxide dalam pulmonary artery? Tinggi ke rendah? Dalam pulmonary vein pula macam mana? Cuba labelkan pada table ini.
Okay, let's see how you do. Okay, ini adalah basically macam tak cukup ni. Oh, Halis. Halis belum respon lagi Halis. Are you okay? Perlukan apa nota bentuk PDF sebab internet tak berapa konsisten ke macam mana? Nanti apa PM saya ya. Okay, yes. Okay, I can see very clear Roshan punya font, Widat punya font memang boleh nampak ya. Okay, so partial pressure of oxygen low in pulmonary artery, high in pulmonary vein, manakala partial pressure of carbon dioxide is high in the pulmonary artery but low in the pulmonary vein. Okay, sekarang kita dah tahu, we already know difference in partial pressure, barulah kita boleh describe gaseous exchange of oxygen. So let's take a look at this exchange. Okay, this diagram shows the exchange of gases between the the alveolus and the blood inside the lung capillaries. Okay, can you use atau apply the term partial pressure of oxygen high atau low, partial pressure of carbon dioxide high atau low tadi dalam konteks description ni, and then continue after that. When we have identified which part has high partial pressure of oxygen atau which part has high partial pressure of carbon dioxide, what is the direction of oxygen and carbon dioxide diffusion next? Can you explain more about that? Mari kita cuba ya.
Okay, Alhamdulillah. Ada seorang deleted response. Widat nak betulkan balik ya? Alright. Tak apa, take your time Widat. Okay anak-anak, I can see that you are using the accurate terms to describe the difference in partial pressure and then the direction of gas diffusion. Okay, mari kita tengok. Kita tengok dekat lungs dulu. So dalam lungs, it has high partial pressure of oxygen. So therefore, oxygen in the lungs diffuse into the blood in lung capillaries. Okay, ada yang tersyashul kat situ. Dia tulis oxygen diffuse into the lung. Oh no. Oxygen kan partial pressure dia tinggi dalam lungs compared to the blood. So oxygen diffuse into the blood in lung capillaries. Okay, oxygen diffuse masuk ke dalam blood. Okay, so once inside the blood capillaries, ada seorang tersyashul kat sini ya, oxygen diffuse into the lungs. No. Oxygen diffuse into the blood capillaries, kan? Atau into the lung capillaries pun boleh. Tak ada masalah. Okay, seterusnya, saya tunjuk satu sampel dekat Google Meet sekarang ya. And then anak-anak, bila dah masuk dalam capillaries, oksigen combine with hemoglobin to form oxyhemoglobin. Habis cerita oksigen. Apa cerita carbon dioxide? Carbon dioxide ini pula cerita dia partial the lung capillaries, darah dalam capillary darah has high partial pressure of carbon dioxide. Therefore, carbon dioxide will diffuse from the lungs into the from the lungs pula. Carbon dioxide diffuses into the lungs atau into the alveolus. Okay, carbon dioxide diffuses into the into the lungs atau into the alveolus. Boleh juga kalau tulis carbon dioxide diffuse from the lung capillaries into the alveolus. Sebenarnya kamu dah update ke belum ya? Sebab saya takut saya punya internet yang problem. As we have experienced last week, kan internet saya dia macam kamu dah update tapi dekat saya tak update ya. Okey, tolong betulkan dekat sini. Bukan betulkan, tambah sikit. From the lung capillaries into the alveolus. And then in the lungs, carbon dioxide akan pergi mana anak-anak? Okay. In the lungs, carbon dioxide akan pergi mana anak-anak? Mari kita tengok. Yes, carbon dioxide sebagaimana sekejap, not this one. This one. Okay, this idea from Najwa. Najwa kata bila dah masuk dalam alveolus, carbon dioxide is then expelled to the atmosphere through the nose and mouth. Okay, okay. So, mari kita tengok dah betulkan ke? Alright, Alhamdulillah you have, saya nampak ya sudah ada pembetulan dekat situ. Okay, sebenarnya saya cari balik saya punya bila kita dah sampai ke slide ujung-ujung ni, saya sebenarnya cari saya punya snipping tu untuk screenshot. Saya tak boleh simply print screen sebab saya pakai 2 monitor. So saya pakai snipping tool dari tadi. Tak keluar-keluar snipping tool ni. Kita dah sampai slide 16. Allahu Akbar. Susah hati saya tak ada
tidak ada perkongsian apa sampel jawapan hari ni. Dah lah Sarah tak dapat masuk hari ni. Allah, semoga Sarah sempatlah tengok dekat kita punya YouTube ni. Dari tadi saya mencari-cari apa snipping tool, ya Allah. Okay, baru jumpa. Alright. Okay, maaflah, baru slide sekarang baru ada sampel jawapan. But all of you are on the right track, very good, and immediately you have upgrade your answers. Okay anak-anak. Sekarang ni anak-anak, kisah dia ialah the blood has already received oxygen from the lungs. Now the blood in the blood capillary move from the lungs to the body tissue. So when it arrives in the body tissue capillaries, what happens afterwards? Apa jadi pada oksigen? Apa jadi pada carbon dioxide? Does the direction of carbon dioxide diffusion or oxygen diffusion changes? Can you explain? Boleh tak explain? Bila dah sampai dekat body tissue area, blood in the tissue capillary, apa jadi pada oksigen pada blood in tissue capillaries? Apa yang body cells ada, how do you explain partial pressure in body cells? Partial pressure apa yang tinggi dalam body cell? Partial pressure apa yang tinggi dalam blood in tissue capillaries? Okay, and then baru kita explain dia punya apa yang oxyhemoglobin buat, and then ke mana oksigen diffuse. Untuk body cell pula, apa keadaan dia? Partial pressure apa yang tinggi, lepas tu apa yang carbon dioxide buat, dia bergerak ke arah mana pula. Oh, let's see your answer. Excuse me. Alright, let's see your answer. Alhamdulillah. Okay, you are on the right track. Bagus. Kita mulakan dengan describe siapa yang kita sebut pasal partial pressure of oxygen. Very good. Okay, jadi bila partial pressure of oxygen in the blood higher than body cells, like you have mentioned in your answer, bagus. Oxyhemoglobin breaks down. Therefore, it release oxygen. Oxygen pun diffuse from tissue capillaries to the body cell. Pandai, hebat. Okay, teruskan cerita antara body cells dengan carbon dioxide pula. Bagus, saya setuju. Like the two of you has mentioned over here. Okay, body cells have high partial pressure of carbon dioxide. Okay, good. Okay, you are on the right track. Rosham, Nisa, okay, Halis, you can do it. Halis, you can do it. Okay, okay, no worries. Kau tak sempat, tak apa. Saya akan ambil sampel jawapan untuk dikongsikan nanti. Try your best, Halis. You can do it. Okay, dah nak siap tu. Sikit lagi. Alright. Okay, Atira, you are on the right track. Almost there. Okay, Alia. Okay, good Alia. Yang merah tu dah lengkap. Oh, tengah isi yang biru. Bagus.
Okay, now let's take a look at carbon dioxide. Okay, your ideas are body cell have high partial pressure of carbon dioxide. Okay, good. Therefore carbon dioxide will diffuse out from the body cells into the tissue capillaries. Pandai, bagus. So subsequently, carbon dioxide will be transported to the lungs. Okay, transported to the lungs. Very good. Okay, so carbon dioxide bukan sahaja bergerak daripada body cell, diffuse from body cell to the blood capillary. Dah masuk dalam blood capillary, diangkut balik masuk ke dalam lungs. Okey anak-anak, okey saya akan merakamkan gambar sampel jawapan. Okey ya, sampel jawapan ada di sini, no worries. Okey. I give you around 1 minute to update your answer. Okay, last editing. Okay, nanti kita pergi ke next slide. Oh, alamak dah 9.54 lah. Okay lah, kita tak boleh pergi lagi. Kita tak boleh pergi ke subtopik akhir ni ya. Okay. So anak-anak, Alhamdulillah hari ini kita dah discuss mengenai first kita discuss mengenai kita sambung balik pasal ikan tadi sikit, and then we have discussed about the breathing mechanism in fish and frog and also the breathing mechanism in humans lah, of course. And then kita dah cuba beberapa soalan aplikasi dan kita telah bincangkan macam mana kita nak apply the effects of partial pressure difference in gaseous exchange between lung and blood capillaries and between blood capillaries with the body tissue. From what you have experienced in today's lesson, daripada apa yang kamu dah alami sepanjang sejam setengah ni, what do you think of today's lesson? Ada ke part yang saya terlalu laju yang perlu pengulangan, atau ada part yang masih perlu nak kata apa, ada konteks yang belum lagi difahami ke, atau ada part yang macam cara saya buat assessment tu kurang macam letih pula lah nak isi asyik banyak fill in the blanks je ke macam mana? Kalau part tu tak suka bagi tahu ya, saya akan cuba adjust. Okay. Hopefully, I think your feedback ni is also a reflection of your experience in learning science masa form 3 kan. Oh, nak lagi application question. Alright, you got it. Okay, lepas kita dah tengok transport of carbon dioxide ni, kita akan buat soalan application ya. That is a good request. Tapi next class kita ialah pertengahan bulan Jun. So kamu tenang-tenang dulu daripada biologi. Your task is simply nikmatilah keindahan alam. Make sure you see a lot of greeneries to rest your eyes. Macam Sheikh Hamzah, seorang ulama terkenal di US, dia pernah kata
make the Quran the spring of my eyes. Kenapa spring of my eyes? Because every time we ada spring, uh, Syamzah kata, the chlorophyll comes alive. Everything is green and it increases our well-being, dan memang ada scientific um, research pasal being in nature macam mana, dan and so on and so forth lah. So be in your parents garden frequently sepanjang kita tak berjumpa ni. Keep yourself healthy, buatlah senaman ringan di perkarangan rumah kan. Jangan asyik menghadap komputer saja kan, nanti rosak mata tu. So Alhamdulillah, thank you so much for your reflection, thank you so much for your feedback. I see you on berapa hari bulan tadi, 16th June. Okay, 16th June to 2021 on Wednesday. Yeah. So thank you so much everyone. Have a nice day. See you. Thank you, teacher. You're Thank you, welcome. teacher.